but if he doesn't fit into the culture of the organization, then that is the recipe for disaster. നമ്മൾ ഭയങ്കര പേരുള്ള ഒരാളെയൊക്കെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആളെ കൊണ്ടുവരും. ഇഫ് ഹി ഡസൻ ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ കൾച്ചർ, a cultural fit is very, very important. Recently, you had taken somebody from Pepsi, right? Pepsi, on the marketing side. Not on the marketing side, on the manufacturing. Manufacturing side. So what is the contribution of the different industries for your total turnover? The biggest contributor would be condiments. Yeah. We are 600. If you look at last year, we are at 650 crores on condiments, 100 odd crores on Eastern threads, 70 crores on mattresses, and then we have a 50 crore business of tea. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു 900 odd വരും. So this year condiments we are expecting 800 crores. Actually, you had started the condiments. After that, somebody started Red Rubber, or you initially started that? Your father already started all the companies, or? No. We both this rubber and mattresses, it was a takeover. Can I ask? You talked about professionalizing the setups and organization, but I repeatedly see that you talk about personal touch and this thing. There is sometimes a little bit of conflict when it comes to pure professionalism and a very personal touch to this thing. You guys see that you as a person have really directly been involved with. You give an example of the truck guys, or making housing, or so a lot of personal touch to it. It's not a pure. No, professionalism doesn't mean that the human side need not be there. See, generally we get we generally get into a misrepresented definition of professionalism. I would always feel that for any manager, he needs somebody who delivers results for him. If it is a truly professional organization, they might say that this is what you are supposed to do, and this is what you have done. So you are put into what PVP and the PAP is what? Performance improvement plan. Okay, PAP. അതോടുകൂടി അവൻ്റെ വയറിളകും. So then he gets into a completely different mode. അതേസമയം the same person can put it in a different way that good year, done a good job. ഈ ഏരിയകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാൻ പറയും. So they go and do that. അപ്പോൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാതിരിക്കാം. എനിക്ക് ക്ഷമ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും. പക്ഷേ പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. At times, but you need to have that sort of a strong shoulder to. But there is an equilibrium between being patient and being aggressive. There is a perfect balance. Yeah. If both of you were very patient, probably everybody would have taken. In a way, I mean that's right. But I have never single-handedly I have not proved myself. Because I was with Dad. That combination worked. Probably in the last 3 years I would have run organization single-handedly. I mean, okay, fine, you would have done some good job, but the other side is this equations have to be in place, and then we have to create that synergy. So once that happens, probably, I mean, my contribution also might work in favor of the organization. I must tell you something. You said your dad has got a storytelling capacity or capability. I think you inherited it very well.
We had no other way because after taking me back from the boarding school from Kalamassery till Adimali, അന്ന് വലിയ വണ്ടികളൊന്നുമല്ല, അന്ന് സാധാരണ വണ്ടിയില്ല. So there is a 2.5 hour time. So he has to tell me something. What is other forms of relaxation that you have? Me, I am married from Kannur, so I get good food at home and big family. So ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർഗാനിക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടോ, അതെയോ അത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ one has to, because in US, natural, organic, this is all gaining momentum. But you need to be very careful when you talk about organic, because we're drifting risk ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഓർഗാനിക് ഫാം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. മലയുടെ മുകളിൽ ഒരാൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഈതർ ബൈ വേ ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ ബൈ വേ ഓഫ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഹാപ്പൻസ്. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തം പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി. ഞാൻ ഓർഗാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നു, എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുഴപ്പമായാൽ യു ഹാവ് പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ്. So we would love to play safe. We will say that we will take the route of IPM, Integrated Pest Management. സാധാരണ ഇത്ര ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു സൈഡിൽ പെസ്റ്റിനെ കണ്ട മൊത്തം മരുന്നടിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ആ മരുന്ന് കണ്ടുകൊടുത്ത് പ്രോബ്ലം കണ്ടുകൊടുത്ത് മാത്രം അടിക്കും. അപ്പോൾ ദെൻ വെൻ യു ആവറേജ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂവൽ ലെവൽ വിൽ ബി brought down. East, is it your own thing or you are outsourcing it? We buy in. None of the brands grow their own stuff. ഇങ്ങനൊരു അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് they fetch good money for. ഇഫ് ഗെറ്റ് സം ഇതുപോലത്തെ അലിഗേഷൻസ് വരാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ we were the first to get impacted by social media because of the Sudan Red issue. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വെൻ യു ബൈ ഗുണ്ടൂർ പോലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ വെൻ യു ഗോ ആൻഡ് ബൈ, അവർ ആദ്യം സാമ്പിളല്ലേ കാണിക്കുള്ളൂ. ഈ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാഗ് 600-700 ബാഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ബാഗിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവർ ECPL എന്ന് എഴുതും, ഈസ്റ്റേൺ കോണ്ടിമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ECPL എന്ന് എഴുതും, മഷീൻ കൊണ്ട് എഴുതും. ചാക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ, കാലിച്ചാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതി വരും. അപ്പോൾ ഒരു ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വന്ന് മുളകയിലിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മുളക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതിന് ട്രേസ് കാണും. അപ്പോൾ ഇതിന് 2 ഫേസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻറ്റൻഷണലായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്സ് പെർ മില്യനാണ്, ഇത്ര പാർട്സ് പെർ മില്യൺ. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാർട്സ് പെർ ബില്യനാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തോ 14 പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ ഉണ്ട്. അപ്പം നോർമൽ കേസിൽ അവർ പറയും അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും, നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. ഇതിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കളർ ചേർത്തുന്നു. 3500 ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഞാൻ പോയി കളർ ചേർക്കാൻ നടക്കും. ഒരു സ്റ്റാഫിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ കളർ ചേർത്ത് വിടാൻ പറയാൻ പറ്റും? സോ ഫുഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അണ്ടർ ഹ്യൂജ് ഇഷ്യൂ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വി ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ നെസ്ലെ. നെസ്ലയുടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ കേരള PR ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനാണ്. ഈ ആൾക്കാരെ വിളിക്കലും പത്രക്കാരെ വിളിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ. ഇത് സിംഗപ്പൂറും UK-യും അപ്രൂവ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ ലാബിലൊരു സാധനമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് വിടുന്നവൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫെയിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളയച്ചു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, ഗവൺമെൻറ് ജോലിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണേക്കാൾ നല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതും. ഇതുണ്ടെന്ന് എഴുതിയാൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ അകത്ത് പോകും. ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ഒരു സാധനത്തിൽ മോയ്സ്ചർ പെർസെൻറ്റേജ് 10 ആണ്, അത് 10.5 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കേസുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കേസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അവൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിയല്ല, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെൻഡ് ടു അനദർ ഹയർ ലാബ് എന്ന് പറയും. ഇത് അയക്കുന്നത് നേരെ കൽക്കട്ടയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൂനെയിലേക്ക് വരും. പൂനെയിൽ ഇത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവനൊന്നും പണിയെടുക്കാൻ സമയമില്ല, രാവിലെ വരും, ഉച്ചവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്ന സാധനത്തിന് ഇതെന്താണ്, മോയ്സ്ചർ കൂടുതല, ശരി എന്നാൽ ശരി ആഷ് കൂടുതലെന്ന് എഴുതും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ആഷ് എന്നെടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താ, കോടതിയിൽ കേസ് നിൽക്കില്ല. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് പറ്റിയതാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഏത് ഉണ്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ കേസ് വരുമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കേസൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സുഡാൻ ചേർത്താൽ, സുഡാൻ ചേർത്ത് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് വേണ്ടേ? സുഡാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത മുളക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് അത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ചുവന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി കളർ ചേർക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സുഡാൻ ആഡ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻഷനലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് വരണം. നമുക്കെതിരെ കേസൊന്നുമില്ല. അല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേസുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി വെൻ യു ആർ ഇൻ ടു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, നമ്മളുടെ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് വി ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, മൂന്നാറിന് പോകാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വരും. സോ മൂന്നാർ പോകാനൊക്കെ ആയിട്ടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ, കുട്ടികളൊക്കെ വരില്ല. നമ്മളവരെല്ലാം ഫാക്ടറി കയറ്റി കാണിക്കും. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല, ദ വേ ഇൻ വിച്ച് വി ഡു ഇറ്റ്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ കണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ പറയും, ഇവരൊക്കെ തലയിറങ്ങി വീണു, സുഡാൻ വന്നു, പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ സാധനം വാങ്ങിക്കില്ലെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. വെറുതെ മുളക് പൊടിച്ച് വിറ്റാലും ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കും. കാരണം 24 കോടി വീടുകളുണ്ട്. ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ വേണ്ട. Your experience on the political thing and what all problems that you have faced with the political class in establishing a manufacturing industry in Kerala. They had a very bad view on them, or there are places where people can become unreasonable. If they become unreasonable, നമ്മൾ വേണ്ട വെച്ച് പരിപാടി നിർത്തും. because that is what has happened in Kollam now. Cashew factory, ഗവൺമെൻറ് ഒരു ലേബർ ഇത്രയും പറഞ്ഞു, ഇത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. But no industry is willing to pay it because they will have to close down and they are getting a cheaper option in Tamil Nadu and Karnataka. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? When you are, as of now, you have become public. As of now, it is not there, and that's the first thing. രണ്ടാമത്, when you are at this level of running an organization, you can't afford to ഒരു മിനിമം വേജസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അല്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് വന്നു, കേരള സംസ്ഥാന സമ്മേളനം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ കാശ് കൊടുക്കും, ഒരു പ്രഷർ ഇതുണ്ടോ? കൊടുക്കും. ഒരു കാര്യം ലൈഫിൽ, കൺസെൻസസ് ഇസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ്. യു ക്യാൻ ഫൈറ്റ്. ഞാനും പപ്പായായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, പപ്പ വാസ് നെവർ, യു വിൽ നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. പക്ഷേ കൺസെൻസസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ. യു ക്യാൻ കോൺഫ്രണ്ട് ഫോർ ഒരു പെർപ്പസ്ഫുൾ കാര്യം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നടന്ന പല കാര്യം എല്ലാത്തിനും വി കാൻ കറക്റ്റ് എവറിത്തിങ്. The moment a businessman becomes a visible public entity, everybody will be behind you. അതങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്. It's not that bad because I have never changed my mobile number. എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട്. They call and request for a lot of things. പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയും, പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അവർ പോളിസിയുടെ ഭാഗം. ഇപ്പോൾ സോവനിയർ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സോവനിയർ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും സോവനിയേഴ്സ് അടിക്കും. കോളേജുകളിൽ സോവനിയേഴ്സ് അടിക്കും. പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക, പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, അവരുടെ ഡയറിയുടെ ഉള്ളിൽ പരസ്യം വേണം പറയും. ഡയറിയുടെ ഉള്ളിൽ പരസ്യം ഇട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അത് ആ ആൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യം. അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ്. പത്രക്കാർ വിളിക്കും, പരസ്യം വേണം പറയും. നമ്മൾ പറയും വിമൻസ് മാഗസിനിൽ മാത്രമേ പരസ്യം ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് പത്രക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Feroz is the managing director of Eastern Condiments. Hello. These are all people from different industries, and there are some from manufacturing, some on the IT side, some from college, investment banker. So it's a mix of. Every leader is different. That's what I would think. There's some more experience than how I operate is that I have a weekly review of my team, each and every one of them, each function. It happens around Saturday every week. Then we have a
chairman's council, which is every month. That's with the chairman of the company. That's how we. That's pretty much the basics. Anything particular, the BST. How do you judge the chairman? How do you judge the chairman on his part of running the business? His part of running the business, I think he's one of the most open-minded people around, and he's not 65. He's not, 72. But last year, I was fortunate enough to sign in as a managing director. He gave me a very free hand. He allowed me to bring in the right people, which was necessary for the company to move forward. There was a change in even some of the senior leadership also. So he told me clearly that, I don't want to give you the responsibility and then tie your hands. So he allowed me to bring in the team. He allowed me to bring in the systems. Lot of things. We brought in a new ERP. We brought in new systems. We brought in new performance management. We promoted a lot of people, and it was a big support. And like I said before, he's not 88 to allow me to do all this, but he still did allow me. So that requires a very open mind and a larger heart. What is the best quality you like in Nawaz? Huh? What is the best quality you like in Nawaz? I think he just said that, right? Yeah, The open big-heartedness. So he's very people oriented. He always stands by his team, no matter what, and that's a very important quality. Have you been able to, fit into his shoes? Probably they're quite big because he's been in this business for very long, especially with your fathers. Yeah, so I don't try to fit into shoes At all. at all. What happens is you try to fit into the shoe, then you neither have your shoe and Very good answer. Very nice. The whole thing becomes awkward. So I think every leader, I don't think there's anybody younger than me, right? Yeah, except Praveen. So what happens is that every leader got his own style. I think we need to get comfortable with how we operate. You need to be genuine, right? You cannot ape somebody. So how does the conflicts get settled? Is Conflicts there get a settled. consensus, or is there a Conflict gets settled is like conflict. How it happens is that sometimes I'll do some things and I forget to tell him. Because see, you guys might know when you're running a business, there are a lot of things happening. exactly? 109 things. So sometimes I do something which he doesn't like, so I get properly. I get a lot of shouting. Then I tell that it had to be done, etc. So it's there's no perfect. And we work with a CEO coach based out of Based out of Bangalore or Mangalore? Bangalore. Okay. So his name is Mohan. So In perspective, we in the execution, all we are very different, and it helps the organization. It brings the balance. So that's what we believe. And if we thought exactly the same, then organization won't Benefit. I can very well understand that because I've been working with my husband for the past 21 years. The same thing happens with me also, myself and my brother. But the conflict is so huge that we are unable to address it among ourselves. So I think you should just strike a balance. You should understand to strike a balance. easier said than done. It's just one person's positiveness or ability will be another person's disadvantage, which is try to. I think that is an ego and all those things have to take up. It naturally happens because once in your business and money starts coming in, as you said, when you have lots of money with you and you don't know what to do with it, the conflict again, the ego starts, even without you knowing it comes up. So you got to, that's not right, this is not right, that sort of thing comes up generally. But that happens in all I think it's just not just between partners or whatever it is. I think you have to definitely strike a balance. Yes, I think that
But being on a positive note, I was trying to see what is your vision for the group ahead. So I think we are stressing a lot on the For the next 5 years? What I see is, what is your, because you come and you watch your dad and your brother do, and what is the direction your vision of what you'd like to see Eastern Okay, over the next 20 odd years? I'll give you my elevator pitch. So how it works is this. See, you guys must have seen, people carrying the kerosene can, buying oil from the shops nearby, and evening they carry the can. Same thing you guys have seen with Atta. People carrying the plastic cover. This was probably 7 years back, but now you won't see it. The thing is that people are moved to branded. So for us, how it works is that India is one of the largest spice consuming country in the whole world. Every household, small, big, large, whatever, they consume spices. They cannot do without spices. But if you take all the brands put together, that is Eastern, Everest, MDH, everybody put together, or even somebody, in India, every village there's a brand. There will be a brand in, Vijayawada called Priya or XYZ. Everything put together comes only to 25% of the whole consumption. And just like atta and oil, it's very quickly changing. People don't have the time to, actually, grind the whole thing. Even in villages, people are actually on Facebook. They're actually, if not on Facebook, they're actually watching TV. Both the people are working. So next 7 years is going to be huge for us. I mean, after 7 years, what's going to happen is that in national markets, there are going to be very few players, 2 to 3 players, and we want to be one of them. And coincidentally, this year we hope that our national market will actually equal Kerala market. And Kerala market we took 30 years to build. And the national market we are actually equal. And this first quarter we grew in the national market 50%. 55%. And we are definitely sure that will continue. And see, the thing is that what we realized, our distribution model, you guys might be aware that in Kerala what we have is we have 130 vehicles going from retail to retail, and we sell only on cash. So then what happens is that shopkeeper buys only what he wants, and being food, it's not a soap or a shampoo. So what happens is he buys only what he wants, and every week. So a retailer in Kerala knows that Wednesday, if it is 2:30 to 3, Eastern vehicle will be in front of his shop. So that's how our distribution system works, and we are trying a variation of the same model outside. So what we realize is that many people don't have the sourcing capacity like how we do, the systems to support the quality like how we do. So next 5 to 7 years is going to be key, and we want to be that spice company from Adumali or Cochin to Dominate. Be the world's. We even have potential to be the world's #1. And most of these stuff we don't. We want to do it in the Indian consumer market. I can very well buy the best quality chili, XYZ, send it to Pizza Hut, Pizza Hut in the USA, and show huge profits. But what we want to do is we want to set the quality standards at the right price in Indian market, in the Indian food industry. That's our goal, and that's what we are trying to do. So that's. So connected to that question, when you are moving on a pan-India basis, or even building new factories in outside Kerala, how difficult it will be to match with the cultural differences of the manpower or the kind of... It's very difficult. It's very difficult. Even for that matter, the taste differs. Taste differs. So, see, we took for a long while, we used to keep sending the same products to different areas. Then, a couple of years back, we have a great person called Shivpriya who heads our NPD team, new product development. What we did is that we started developing products for the same region. So in Karnataka, our highest selling products are Puliyogre Masala, Bisibalebaad, Vangibaad. These are traditional products for Karnataka. Same with in UP, you have you have to sell the Saika masalas, Koda masalas.
it's very specific. And even the culture of people are very different. You know, in a place like UP, the sales meeting, you know, some of the finance guys who go there, they're like very scared. They're like, why are they shouting at each other? So they're like, no, they're just talking. So it's very different, very different. Each state is so different. You know, the sales team is very different. It's very difficult to get people. You know, sometimes, you know, somebody will affect you know, somebody will accept an offer. He may not turn up on the, you know, in the beginning. So our HR team was surprised, but they agreed. You know, they came, but they say like, this is UP. You know, this is how we roll. So you better. So basically, you were telling that like there will be only 2-3 key players in the industry 5 to 10 years back. No, what I'm saying is that to reach that, see, it's not very easy to reach that scale. The food laws are becoming very strict. People are becoming more aware. You cannot, you know, you cannot no more take a movie actor, you know, say that, you know, hold the packet. It just does. It's not going to work. It's a short-term thing. 1 year it might work, 2 years it might work. It's not going to work for long. You have to see the products which you buy. It has to come from 2 lakh, 3 lakh farmers. It's not something, you know, one day we go and it's all packed and kept there. You've got to source right. You cannot, chances for error should be very less. You cannot make any mistakes. So to scale at that level is very hard, even for us. So that's what I think. Thank you, Director, for products. Do give us a feedback. We'll just quickly wrap it up. I think the first thing is we want a little feedback in terms of times, because we are experimenting it. This is the 3rd session. In terms of whether the 9 to 4 time is the right time, or whether you want it late in the evening. Hearing Nawaz is always a pleasure. I've been at it for the last 4 years, and every opportunity. You don't get a storyteller like Nawaz in, you know, amongst entrepreneurs. Somebody who can build anecdotes after anecdotes and give you a story, and which I've taken 16 pages of notes, so I'm not going to read it out. And I think that the ability to simplify things is, you know, it's a rare quality that we see in entrepreneurs of his stature. And I see that in Feroz as well, where he says that, you know, he's not trying to fit into any shoes. You know, he's just trying to be a Feroz rather than Mr. Miran's son or Nawaz's brother. I think that simplicity, I guess, is running around. And that perhaps is Nawaz's USP as well, the ability of him to simplify things. I think this the point about champions, which he said about, you know, your ability to scale is limited to having the right champions to lead your various areas, whether it is different businesses or different verticals that you have. That's important. Leaving money on the table, you know, the win-win situation. I think something which we always forget is whenever we call anything a win-win, we tend to be more focused on our win rather than the other person's win. So that, I guess, is something that we can take back. Raising funds when you don't need it. This, perhaps you might have heard it as a cliche, but it's really important to focus on this. It's not the distress time, the best time for you to raise funds, and that's not the time when people want to give you money as well. Just to interrupt you, is it also to do with good cash flow planning as you go? Yeah. That you're predicting it ahead and then. That's right. Yeah? Then actually getting. So it's part of that exercise. Part of that, you know, that entire growth path which you are envisioning. Family business versus business families, I think that was a great example. In our MBA classes, and I'm sure those of you who've gone to B school, in your operations management class, they tell you about 2 things. They say that FMCGs have to focus on 2 things. To increase their IT, which is inventory turns, not information technology, and to reduce their SIT, stocks in transit, which is what Nawaz called as stock in pipeline. So that, if you remember those classes, probably 3-4 things you would have retained from this class. I'm sure one of us is this. So we got some of that as well. And the importance of disposable income. I guess 1 kilometer down the line, you have Lulu Mall, which is the biggest example of disposable income. Now, there are more people visiting Lulu Mall than Taj, Qutub Minar, etc. put together. So I think it's high time we call it a heritage site. Is it factual or is it just a... 65,000 on a day. I thought it was just a... Shifting consumerism. I think thanks a lot, Nawaz. I think it was really enlightening. We pray for his
continued success and Firoz's continued success, and we pray for their good health and prosperity. Thank you. When I first heard about Coffee Pe Charcha, I was slightly confused on how I should take it forward. I took the route of being very informal, and based on certain challenges which I faced in business, I just took the discussion forward. And in fact, I enjoyed it thoroughly because there were a lot of questions which was to the point, and I feel that TiE with this initiative is able to add to creating a favorable ecosystem for entrepreneurship in the state. This will definitely go a long way, there is no doubt, and we have a lot of proven entrepreneurs from TiE Charter Member Group. So all of them, when they contribute, it can only be good to the society as a whole, and I wish Coffee Pe Charcha every success.